this, spring thick అయితుంది చూసిల్లా, అంటే దాని అర్థం ఏంటిది, k వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ యాస్ మినిమం, లెట్స్ సే 100. Now if I start applying force, ఇట్లా అప్లై చేసిన ఫోర్స్, ఈ గ్రీన్ ఆరో చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఓవరాల్ ఎలాంగేషన్ x వాల్యూ విచ్ ఇస్ x1 plus x2. ఓకే, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్ గా రెండు ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అట్లా ప్రతిసారి ఉండాలని ఏం లేదు. ఇప్పుడు I made this as 600. Now you carefully observe ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ గ్రీన్ కలర్ లైన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, that is equilibrium position. If I start applying force, let's say I have just applied 100 meters, 60 meters తీసేస్తే how it will go upwards, అంటే immediately పైకి పోయేటప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది కదా, ఆ యాక్సిలరేషన్ immediately. So you can have a formula like acceleration is equals to like removed force by mass అని రాసుకోవచ్చు. Hello children, how are you all? I hope you are doing great. So welcome back to our channel Physics B. My name is Sarvesh. So today's class is about springs, complete concept anamata, springs gurinchi. So ee session lo what are springs, restoring force ante entidi, how springs are connected in series and parallel, what is effective spring constant, so constraints lo pulleys tho springs ni connect cheste how to find effective constant, and if a spring is cut or if a string is cut, right, what are the accelerations of blocks, ఇది డిస్కస్ చేద్దాం. దీని పార్ట్ 2 మీకు వర్క్ ఎనర్జీ థియరం నుంచి స్ప్రింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ SHM క్వశ్చన్స్, అది పార్ట్ 2 లో వస్తాయి. సో ఫర్ దిస్ సెషన్, సో ఐ విల్ ఎండ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్స్ దగ్గర ఎండ్ చేద్దాం, కటింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ దగ్గర. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ థింగ్, వాట్ డస్ దిస్ హూక్స్ లా సేస్ అబౌట్, రైట్? సింపుల్. Restoring force అనేది it is always directly proportional to displacement అని అంటాడు. ఓకే, అంటే నువ్వు ఎంత డిస్ప్లేస్ చేస్తా ఉంటే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంత ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్, ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ అండ్ ఐ కెన్ పుట్ సమ్ k వాల్యూ. ఓకే, మైనస్ indicates restoring force acts in the opposite direction of displacement. In case displacement ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది అనుకోండి, రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, అంతే దాని మీనింగ్. Okay, so any restoring force you can write in the form of kx. Minus represents direction. So spring force adok perfect restoring force, so I can write it as minus kx. And ee chapter lo manam discuss chesedi only ideal springs gurinchi, ante Hooke's law obey cheyali. Some few things will not obey Hooke's law, like okavela plastic deformation unda anukondi, plastic deformation unna lekothe fatigue unna, or else if they are anisotropic అంటే ఏంటిది, which doesn't expand equally in all directions. This type of materials doesn't obey Hooke's law anamata, right? So forget about this, we are taking ideal springs which obey Hooke's law. Okay, right? So here F is equals to minus kx. E minus kx, x ante entidi, x ante displacement. What is this k? K is spring constant. What is k? It is a spring constant. Okay, spring constant em ledu, spring constant purely depends on the dimensions and material. Okay, for example manaki bikes lo, cars lo, trains lo suspension చూస్తే పెద్ద పెద్ద స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి, అది అంత ఈజీగా కంప్రెస్ అవ్వవు. సో మచ్ ఫోర్స్ ఇస్ నీడెడ్. సర్టెన్ హైట్ నుంచి పడితేనే కంప్రెస్ అయితే, లేకపోతే ఎలాంగేట్ అయితే. ఓకే, సో దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్, డిఫరెంట్ థిక్నెస్, దాని డయామీటర్ చాలా లావు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆన్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ k డిపెండ్స్, రైట్? సో k ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ డైమెన్షన్స్ అండ్ మెటీరియల్. సో ఐ విల్ షో యూ అ స్మాల్ సిమ్యులేషన్ వీడియో. అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఎట్లా యాక్ట్ అవుతుంది, రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఎట్లా యాక్ట్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, లెట్స్ సీ దెమ్ వన్స్. రైట్, ఇది ఒక స్మాల్ సిమ్యులేషన్ వీడియో చూడండి. హియర్ ఇక్కడ ఈ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ అనేది 100 న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఉంది. ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ 100 న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఉంది. సో హియర్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇనిషియల్లీ ఐ కెప్ట్ ఇట్ యాజ్ 0. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ దిస్, స్ప్రింగ్ థిక్ అవుతుంది చూసిల్లా, అంటే దాని అర్థం ఏంటిది, k వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ మినిమం, లెట్స్ సే 100. నౌ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ అప్లైయింగ్ ఫోర్స్, ఇట్లా అప్లై చేసిన ఫోర్స్. ఓకే, అంటే అప్లై చేసి అట్లనే పట్టుకున్నా, or else if I leave again it will get back to its normal state, it will oscillate and it will come to rest.
డ్యూ టు ఆ డాంపింగ్ ఆసిలేషన్స్ అయితే కదా. సరే ఇప్పుడు అదంతా వదిలేసేయండి, స్లోలీ విల్ గెట్ ఇంటూ దట్. నౌ ఇఫ్ ఐ పుల్ దట్, ఓకే ఇది 100 తీసుకుందాం. నేను ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసిన అంటే లెట్స్ సే ఐ హావ్ జస్ట్ అప్లైడ్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ 15 న్యూటన్స్. ఓకే 15 న్యూటన్స్ అప్లై చేసిన. సో వాట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్? ఈ గ్రీన్ కలర్ లైన్ చూసినా అది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ అప్లైడ్ ఫోర్స్? ఈ రెడ్ కలర్ ఆరో ఉంది చూసినా అది అప్లైడ్ ఫోర్స్. నౌ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. వాట్ అబౌట్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్? సి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ టువర్డ్స్ రైట్. ఎంత డిస్ప్లేస్ చేసినాం? F is equals to kx. For example, here I got 0.5 meters. Right? ఎందుకు 0.5 meters వచ్చింది? For example, if I put F is equals to kx substitute చేయండి. Okay, so what is F value? How much I have applied? 50 Newton per meter. K value, sorry, 50 newtons. K value, how much I have applied? How much is given? 100. And X value, how much we will get? X is equal to 0.5 meters. అదే కదా ఇక్కడ చూపించేది 0.5 meters. ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది డిస్ప్లేస్మెంట్? మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. హియర్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ అండ్ దిస్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాగ్నిట్యూడ్, డైరెక్షన్ లో పరంగా కాదు. అండర్స్టూడ్? Now, if I increase, let's say I have just increased the spring constant to 500, okay na? 500 increase చేసినాం అనుకుందాం. So when I increase spring constant, అంటే స్ప్రింగ్ లావ్ అయిపోయింది, థిక్ అయిపోయింది, మెటీరియల్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉంది. ఇంతకుముందు నేను అప్లై చేసిన 50 న్యూటన్స్ 0.5 meters ఎక్స్టెన్షన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా? చేయదు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు లైట్ గా ఉండే స్ప్రింగ్. సో ఈజీలీ ఐ కెన్ జస్ట్ ఎలాంగేట్ ఇట్. నౌ for this value of k, I got only 0.1 meter. You understood? అంటే k value 5 times పెంచిన displacement 5 times తగ్గిపోయింది. So for getting the same displacement, right, I should apply more force, 100, 200, okay, 250 అంత ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. చేస్తే ఇంతకుముందు ఎంత ఎలాంగేట్ అయిందో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఎలాంగేట్ అవుతుంది. రైట్, దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. ఈ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఆపోజిట్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఉంది. ఓకే right. So now coming to cutting of springs. What if you cut a spring? Okay, so మీరు ఏం చేసినా కూడా k into l value అనేది సేమ్ ఉండాలి. Let's say here you got a spring which is having spring constant k, దీని length of the spring l అనుకుందాం. Okay, so this k into l always it is a constant value. Okay, now if I cut the spring, let's say is spring name చేసినాం, let's say I have just cut. Okay, so now this becomes k1 and this becomes k2, this becomes l1, this becomes l2. Okay, so but నేనేం చెప్పినా ఏ చేసినా కూడా k into l values constant ఉండాలి కదా. In that case k1 l1 should be equals to k2 l2, should be equals to k into l. Okay, l means what? L1 plus l2. So if I want to find out k1, so what I can do, k into l to multiply k l1 plus l2 k1 l1. Okay, so ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు k1 కావాలి, స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ k1 ఎంత? k into l1 plus l2 by l1. So with this you will get k1. Similarly k2 కూడా అట్లానే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ప్రింగ్ ఉంది. Okay, so if I cut exactly into two equal parts కి కట్ చేసిన అంటే l ఉండేది I made it to l by 2. Okay, what I said initially spring constant k అనుకుందాం. Now this becomes k1 and this becomes k2. Okay, so now what is k1 value? Initially k into l must be constant కదా. మీరు ఎన్ని పీసెస్ చేసినా దాని k వాల్యూ మల్టిప్లైడ్ విత్ దాని l వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే ఒక 10 వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఎన్ని పీసెస్ చేసినా దాని k ఇంటూ l మల్టిప్లై చేస్తే 10 రావాలి. విచ్ మీన్స్ k1 ఇంటూ l by 2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు kl. సో అప్పుడు ll క్యాన్సిల్ అయితే k1 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 2 times of k.
So with this what you understood? Simply k is inversely proportional to length. KL కాన్స్టెంట్ అంటే k is inversely proportional to length కదా. మీరు ఎన్ని పీసెస్ చేసుకుంటూ పోతే k వాల్యూ అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సింపుల్ లాజిక్. ఓకే, లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తొందరగా మీరు ఆడే స్ప్రింగ్ ఒకటి ఉంటుంది చూసిల్లా, లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మీరు ఏం చేయకుండా అదే ఎలా బయట అవుతుంది, రైట్? అదే చిన్న చిన్న స్ప్రింగ్స్ ఎలాంగేట్ అవ్వవు, ఫోర్స్ యూ షుడ్ అప్లై, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ elongate or compress. So if I make this into n number of pieces, equal pieces చేసిన అనుకోండి, n equal pieces, now what happens? So if I make into n equal pieces, then what will happen? N into k times అవుతుంది ఒక్కొక్క spring constant will become n into k, which means it is now difficult to elongate. ఇంతకుముందు ఒక x elongate చేసిల్లు మీరు by applying a force of 10 newtons. Now after making into number of pieces, ఒక్కొక్క స్ప్రింగ్ ని మళ్ళీ x elongate చేయడానికి ఇంతకుముందు 10 newtons అప్లై చేసినంత అప్లై చేస్తే elongate అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు? Because k value increased, right? So remember only one logic, that is k into L is constant. ఎప్పటికీ ఈక్వల్ లెన్స్ ఇవ్వాలని ఏం లేదు కదా. సో ఈక్వల్ లెన్స్ ఇవ్వనప్పుడు ఒకటి 2 సెంటీమీటర్, ఇంకోటి 5 సెంటీమీటర్స్, 2 plus 5 7, ఇదంతా 2. సో k వాల్యూ మనకి ఇస్తారు కదా, అట్లా k1 వాల్యూ k2 వాల్యూ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, రైట్. నౌ స్ప్రింగ్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్. మోస్ట్లీ మనకి ఫార్ములాస్ అందరికి గుర్తుండే ఉంటుంది. స్ప్రింగ్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్, వాట్ ఈస్ ks వాల్యూ? k1 k2 by k1 plus k2, అంతేనా? ఇదే ఫార్ములా. బట్ వైల్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ విల్ హ్యావ్ ఎ డౌట్, అసలు ఎందుకు ఫోర్స్ అనేది ఈక్వల్ ఉంది, ఎందుకు ఎక్స్ వాల్యూస్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ఐ గాట్ అ స్ప్రింగ్, లెట్స్ సే ది స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ k1, హియర్ ఐ గాట్ వన్ మోర్ స్ప్రింగ్, దిస్ ఇస్ k2, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంది. నౌ ఐ స్టార్టెడ్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ లైక్ దిస్. ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినా, సమ్ f amount of force I have applied. Now the thing is, దీని elongation is x2 అయితే దీని elongation some x1 అవుతుంది. Overall elongation will be some x1 plus x2. So this is what usually we write. But what we know, f is equals to k into x అని తెలుసు, అంతే కదా. సో ఇక్కడ if I observe here, in this spring and in this spring the applied force is same, f value. అంటే ఇక్కడ x వాల్యూ ఏమని రాయొచ్చు, f by k effective, which is equals to x1 అంటే I can write f is equals to k1 x1 also. So f by k1 plus similarly f by k2. From here you will get k effective, or 1 by k effective is equals to 1 by k1 plus 1 by k2. So this is what we get generally formula. But ఒకసారి సిమ్యులేషన్ వీడియో చూద్దాం, యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ ఐడియా. ఒకసారి చూడండి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 springs in series. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 springs in series. ఇనిషియల్లీ ఈ రెండింటికి k వాల్యూ 200 ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, లెట్స్ సే, see red color arrow represents with applied force and this is displacement. Now if I start applying force like this, ఇది ఈ green color line equilibrium position. ఈ green arrow చూడండి, this is the overall displacement or overall elongation, x value, which is x1 plus x2. ఓకే, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్ గా రెండు ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అట్లా ప్రతిసారి ఉండాలని ఏం లేదు. ఇప్పుడు నేను లెట్స్ సే ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ దిస్ వాల్యూ, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ బ్లూ కలర్ స్ప్రింగ్ ఇది ఎంత ఎలాంగేట్ అయిందో, ఇది కూడా అంత ఎలాంగేట్ అయిందో లేదు. హియర్ k వాల్యూ ఇస్ జస్ట్ 200, హియర్ ఐ హావ్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 600, అందుకే థిక్ అయిపోయింది, అంటే k వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసినామని. ఇక్కడ ఎలాంగేషన్ రెండింటికి సేమ్ లేదు కదా, yes or no? This spring constant, let's say ఇది 600 చేసేసిన maximum. Now if I apply force, see this spring is elongating more, అంటే ఇక్కడ x1 వాల్యూ ఇక్కడ x2 వాల్యూ రెండు సేమ్ కాదు, బట్ ఓవరాల్ elongation మాత్రం రెండు కలిపితే వచ్చినాయి. Because this is the equilibrium position. This green color line is the equilibrium position. If I don't apply any force, if I make force 0, so this is the equilibrium position. Now when I start increasing the force, let's say I have increased it to 100, right? So చూడండి, ఇది ఇంతే వచ్చింది, some x1, ఇది x2 అయింది.
but overall elongation is x1 plus x2. That is the reason we must put like that, right? So appudu formula emaitundi manaki 1 by k effective is equals to 1 by k1 plus 1 by k2, or simply you can write k effective is equals to k1 k2 by k1 plus k2. So whenever you take this value, when you connect springs in series, effective spring constant అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎట్లా సార్? See, let's say here this value is something like ఒక 20 Newton per meter అనుకుందాం, and this is one more value which is 10 Newton per meter, right? These two are connected in series. Now what is effective spring constant? 20 into 10, 200 by 30, so 0 0 cancel, 6.66 Newton per meter. చూసిల్లా, ఇందులో ఉన్నది తక్కువ వాల్యూ 10 కంటే తక్కువ వచ్చింది వాల్యూ మనకి 6 point something, right? So whenever we connect in series, the overall spring constant will be decreased. What if we connect in parallel? Parallel అంటే ఇక్కడ 2 cases ఉండొచ్చు. ఒకటి parallel అనడం, ఇంకోటి you can call it as anti parallel. Here if you observe, let's say ఇక్కడ నేను applied force, this is applied force, okay? So whenever I apply force, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ రెండు ఈక్వల్ గా డిస్ప్లేస్ అవ్వాలి, which means if this displaces something like x, ఇది కూడా సేమ్ అదే లైన్ కి కనెక్ట్ అయింది కదా, this should also displace by x, but here we don't have equal forces. ఇక్కడ ఫోర్స్ f1 అవ్వచ్చు, ఇక్కడ ఫోర్స్ డిఫరెంట్ ఫోర్స్ f2 అవ్వచ్చు. Why sir? Why? Because here k1 and here it is k2. Okay na? So f1 plus f2 together contributes total force, which is equals to f. But f1 and enta k1 into enta displace ayindi x, f2 ante k2 into x, f ante k into x. Okay, so here x gets cancelled, which is k equals to k1 plus k2, right? So here effective spring constant will increase. 10 to 20 ఉంది, 10 plus 20 30 అయిపోతుంది, రైట్? అంటే మీరు ప్యారలల్ గా ఎన్ని స్ప్రింగ్స్ పెడితే దాని స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ అనేది అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, అంత ఎక్కువ అయిపోతుంది. అంటే వెన్ యూ వాంట్ లెస్ సస్పెన్షన్స్, మనకి లెస్ బౌన్సింగ్ ఉండాలి అంటే స్ప్రింగ్స్ అన్ని ప్యారలల్గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇట్లా దీని మీద జంప్ చేయగానే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంప్రెసింగ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎలాంగేటింగ్ మోర్, దెన్ యూ మస్ట్ అటాచ్ మోర్ స్ప్రింగ్స్ ఇన్ ప్యారలల్, దెన్ యువర్ జాబ్ విల్ బి డన్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ సిమ్యులేషన్, ఒకసారి చూడండి ప్యారలల్ లో, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద టూ స్ప్రింగ్స్. ఈవెన్ యూ కీప్ డిఫరెంట్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్, ఇనిషియల్లీ బోత్ ఆర్ సేమ్, రెండింటికి 200 ఉంది. సో ఐ విల్ మేక్ లెట్స్ సే yellow కలర్ దాన్ని పెంచుతున్నా. I made this as 600. Now you carefully observe the displacement, green color line observe cheyandi. Okay, that is equilibrium position. If I start applying force, let's say I have just applied 100. Okay, so you observe how much both displaced equally. Idi equal ga displace ayinai. So it means what we can observe, x value same unnai, right? X value same unte edo okati change aitane kada, అందుకే కదా k1 k2 different ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లైడ్ అనేది ఇఫ్ k is more, see for example the yellow color line ఉంది, see this yellow color line here, it elongated x distance, it also yellow color string అనేది x distance elongate అయింది, ఇది కూడా x distance elongate అయింది. This k value is how much? వాల్యూ చూద్దామా, సరే ఏదో ఒకటి. దిస్ k value is 600, yellow color ది 600 into x. Okay, here this is 200 into x, right? So here f1 value, here f2 value రెండు different same different. So overall force రావాలి అంటే here whatever the overall force you should get, that overall force is what? f1 plus f2. Okay, like that you should do. అదే చేసినాం మనం ఇంత ముందు కూడా. The same thing we did here. So here total force is nothing but f1 plus f2, so which gives you k equals to k1 plus k2. ఇందులోనే or else ఇట్లా కూడా అనుకోవచ్చు, if x is same
elongation or compression is same in both the springs, then they are connected in parallel. ఇంత ముందు కేసులో ఏమైంది, ఇక్కడ x1 ఇక్కడ x2 elongations are different, so they are connected in series. If they are connected this way, let's say here is mass m and here is one more spring which is situated like that. So K1, this is K2, right? So now how they are connected? Series or parallel, right? Answer is simple, parallel. How it is parallel? Simple. దీన్ని ఇటు x elongate చేసిన or else x ఇటు compress చేసిన అనుకుందాం. So spring 1 gets compressed by x distance. ఈ mass ని ఈ left side pull చేస్తున్నా. I'm just pulling this mass left side. How much distance? X distance. So this spring compresses by x distance. This spring elongates by x distance. అంతే కదా? So distance అయితే సేమ్ కదా, ఇది x compression అయింది, అది x elongation అయింది. What I said, if x is same, then they are said to be parallel. But దీన్ని మీరు anti parallel అనొచ్చు. You should apply the same formula, that is K1 plus K2. Here also effective spring constant will be how much? K1 plus K2. That's simple, right? So now coming to the next concept, manaki laws of motion cheyadaniki first you should know how to draw a free body diagram. Here if you observe, actually whenever you give a mass, okay, oka spring equilibrium or natural length దగ్గర ఉంది. See, మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ స్ప్రింగ్ స్ట్రెచ్ అయి ఉంటుంది కదా సార్, మనం ఆడుకునే ఆ రబ్బర్ స్ప్రింగ్ లో, ప్లాస్టిక్ స్ప్రింగ్ లో, వెన్ ఐ కీప్ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ స్ట్రెచ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్, అంతే కదా. ఇక్కడ ఉండే స్ప్రింగ్స్ కొంచెం ఫోమ్గా ఉన్నాయి, ఓకే, అండ్ వి ఇగ్నోర్ ద మాసెస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. ఎందుకనంటే బికాస్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆల్సో ద స్ప్రింగ్ విల్ ట్రై టు ఎలాంగేట్, ఓకే. సో అందుకే వి విల్ ఇగ్నోర్ మాస్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్. సో వీ ఓన్లీ కన్సిడర్ మాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్, అంటే ఎమ్ వల్లనే అది ఎలాంగేట్ అవుతుంది అంతే, రైట్. ఫస్ట్ థింగ్ లైక్ దట్ అండ్ ఇగ్నోర్ ద ఆసిలేషన్స్ విచ్ ఆర్ కాజ్డ్ బై దిస్ ఎమ్. ఆసిలేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు we will discuss that. So here when I connect this m connect చేయకముందు ఎలా ఉంటుంది, m connect చేయకముందు it will look like this, okay. If I don't connect any mass, this is actually natural length. When I connect some mass, so it will be elongated by x distance. ఎందుకు elongate అయింది? Because of weight. What is the weight acting? mg is acting downwards. So this is equilibrium position. Most of the students have doubt, sir, work energy theorem la or else work per energy concept లో sometimes మీరేమో ఈక్విలిబ్రియం తీసుకొని ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ చేస్తారు, కొన్నిసార్లు ఫ్రమ్ పొటెన్షియల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ పొటెన్షియల్ టు స్ప్రింగ్ ఎనర్జీ లాగా తీసుకుంటారు. సో వెన్ టు యూజ్ విచ్ ఈక్వేషన్, ఓకే, ఇక్కడ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో దేర్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ సమ్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, అక్కడ మీకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అవుతుంది. సో ఫర్ నౌ సీ హియర్ ఇస్ ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కానీ టెన్షన్ కానీ ఏదైనా కూడా ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద బ్లాక్. హియర్ ఇస్ ద బ్లాక్, సో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ విల్ బి అప్వర్డ్స్. లేకపోతే ఇట్లా కూడా అనుకోవచ్చు, ఈ వెయిట్, ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల స్ప్రింగ్ గాట్ ఎలాంగేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. మరి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎట్లా యాక్ట్ అవుతుంది? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కదా, జస్ట్ లైక్ అప్లైడ్ ఫోర్స్. ఇది అప్లైడ్ ఫోర్స్ కిందకి ఉన్నది, సో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది? పైకి ఉంటుంది. సో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ విల్ బి upwards. Can I write Fs is equals to mg? Yes. Fs అంటే ఏంటిది? K into x, which is equals to mg. So what is elongation in the spring? mg by k. Simple thing. Okay, right. Now look at here. This is also the same. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే స్ప్రింగ్ ఈ స్ట్రింగ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉందో, ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ t is equals to mg రాయొచ్చు, అంతే కదా, because downward force is mg, so I can write t is equals to mg. As this string is directly connected to spring, I can even write t is equals to fs అని కూడా రాయొచ్చు. ఎప్పుడైనా ఒక స్ట్రింగ్ కి డైరెక్ట్ గా స్ప్రింగ్ కనెక్ట్ చేస్తే యూ కెన్ మేక్ టెన్షన్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్. సరే, ఎందుకు ఈక్వల్ చేయాలి? ఈ స్ప్రింగ్ ఎందుకు ఎలాంగేట్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వెయిట్, అంతేనా. సో ఈ వెయిట్ దేనికి కనెక్ట్ చేసింది? స్ట్రింగ్ కి కనెక్ట్ చేసింది. అంటే ఇక్కడ ఎంత టెన్షన్ డెవలప్ అయితే ఇది అంత ఎలాంగేట్ అవుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఈ స్ట్రింగ్ ని పట్టుకొని కిందికి పుల్ చేస్తున్నట్టు. నువ్వు స్ట్రింగ్ ని పట్టుకొని పుల్ చేయాలి, లేకపోతే స్ప్రింగ్ ని పైకి పుల్ చేయాలి, బోత్ ఆర్ సేమ్ కదా. అందుకే
you can write T is equals to Fs. Understood? Fine. So now look at here. Here what are the forces acting? First thing, ఇది కిందికి ఎందుకు slide అయింది? I mean, it is already in elongated state. Smooth surface అనుకోండి. No friction. Okay, and this is having spring constant K అనుకుందాం. So here the force is mg sin theta, and what is the force? Upward spring force Fs. So can I write Fs is equals to mg sin theta రాయొచ్చా? Right, Fs అంటే ఎంత? K into x, which is equals to mg sin theta. అప్పుడు x వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? mg sin theta by k. So this is the elongation in this particular wedge or spring లో. Okay, so springs ని combine చేసి కొన్నిసార్లు స్ట్రింగ్ కట్ చేస్తారు, కొన్నిసార్లు స్ప్రింగ్ కట్ చేస్తారు. రైట్, వాట్ ఆర్ ద యాక్సిలరేషన్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అని అంటారు. సో హియర్ ఆల్సో ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ సమ్ డౌట్ ఇన్ దిస్. దీనికి ఒకటే, ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ లో ఉంది, అంతే కదా. ఏదైనా దే ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. స్ప్రింగ్ ఈజ్ ఇన్ స్ట్రెచ్డ్ పొజిషన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇఫ్ ఐ డ్రా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్, హియర్ వీ హ్యావ్ వెయిట్ mg యాక్టింగ్, పైకి టెన్షన్ ఉంది. ఏది? ఇది ఏ అనుకుందామా బ్లాక్, ఇది బి అనుకుందాం. సో ఫర్ ఏ, వెయిట్ mg is acting downwards, tension is acting upwards, and it is in equilibrium. So I can write T is equals to mg. పక్కకు పెట్టుకుందాం. ఓకే, T is equals to mg. Next, look at 2m. So downwards we have 2mg, and also we have tension. As I said, tension is always directed away from the block, away from the body. And పైకి ఏముంది? పైకి spring force ఉంది. This is also in equilibrium. So Fs is equals to T plus 2mg. Already T ఎంత వచ్చింది? mg వచ్చింది. సో ఓవరాల్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 3mg అవుతుంది. ఇదంతా ఎందుకు సార్? డైరెక్ట్ రాసుకోలేమా? Fs వాల్యూ 3mg అంటే రాయొచ్చు. యూ కెన్ ఓన్లీ కన్సిడర్ దిస్ టోటల్ యాజ్ అ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మొత్తం ఫోర్స్ ఎంత ఉంది? Fs ఉంది. కిందికి ఎంత వెయిట్ ఉంది? 2m plus m, 3m. So 3mg downwards, spring force upwards. So directly spring force is equals to 3mg. Right? So now what if the string is cut? String cut చేస్తే ఏమవుతుంది చూద్దాం. Let's take a scissors. ఈ string ని కట్ చేసింది. Okay? So when you cut the string, this m, there is no force acting except force due to gravity. ఈ m అనేది ఏమవుతుంది? This m will be, or else I can remove this tension. There is no tension. So net force is equals to m into g. Net force mass into acceleration, which is equals to mg. m cancel, a value is equals to g. Then acceleration ఇది block A. ఇది easy. Okay. Now what about 2m? Guess చేయండి, 2m పైకి పోతుందా కిందికి పోతుందా? ఓకే, సి ఇది ఆల్రెడీ దీని వెయిట్ వల్ల స్ప్రింగ్ స్ట్రెచ్ అయి ఉన్నది. సో వెన్ యూ రిమూవ్ ద వెయిట్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ విల్ గో అప్వర్డ్స్ ఆర్ డౌన్వర్డ్స్? అప్వర్డ్స్. ఎందుకంటే కింద ఉన్న ఫోర్స్ తక్కువ చేసినప్పుడు స్ప్రింగ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్, ఒరిజినల్ స్టేట్. అదే కదా రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ యొక్క ప్రాపర్టీ. సో ఎప్పుడైతే mg ఫోర్స్ రిమూవ్ చేసినామో ఇక్కడ నుంచి, ఇమ్మీడియట్లీ దిస్ 2m విల్ ట్రై టు బౌన్స్ బ్యాక్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. పైకి పోనీకి ట్రై చేస్తుంది. ఈ 2m వాల్యూ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాంట్ లోనే అడుగుతాడు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అడిగితే మొత్తం వాల్యూస్ అన్ని చేంజ్ అయిపోతాయి. వెన్ ద స్ట్రింగ్ ఇస్ కట్, ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్? అంతే, ఇమ్మీడియట్ యాక్సలరేషన్ అడుగుతాడు. హియర్ ఇఫ్ ఐ లుక్ అట్ దిస్ 2m, ఇనీషియల్లీ వాట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ 2m? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, కిందికి 2mg, కిందికి టెన్షన్. ఇప్పుడు టెన్షన్ లేనట్టే కదా, అంతే కదా. సో అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇస్ డామినేటింగ్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ 3mg ఉంది కదా, ఓకే, కిందికి 2mg అనే ఉంది కదా. సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ అప్వర్డ్స్. సో వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ రైట్? ఐ కెన్ రైట్ Fs minus 2mg is equals to 2ma. Fs అంటే 3mg కదా, 3mg minus 2mg is mg, mm cancel. So a value how much we get? g by 2 upwards. And simple, right? So this is when the string is cut. Sometimes they will give when the spring is cut. ఈ క్వశ్చన్ అట్లాంటిదే. See here the values are given. ఇప్పుడు చూడండి, కిందికి ఎంత ఫోర్స్ ఉంది? 60 న్యూటన్స్.
పైకి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ F1 అని రాసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి కిందికి ఎంత ఫోర్స్ ఉంది, 40 న్యూటన్స్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ F1, పైకి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ F2 అనుకుందాం ఇది. ఓకే, షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది. ఓకే, విల్ డిస్కస్ షార్ట్ కట్ అండ్ దెన్ విల్ డిస్కస్ ద ఒరిజినల్ మెథడ్. సో if I cut this spring, okay, so whenever I cut this spring, immediately spring force పోయినట్టే కదా, మాయమైనట్టే కదా. Fine. So you can have a shortcut. Here the question is about acceleration of blocks. Okay, simple. Let's say this is A, this is B. Acceleration of A అడిగింది అనుకోండి, simple, zero కాదు, sorry, G. It is falling freely కదా. When I cut this spring, what will happen? ఈ 6 kg అనేది freely fall అవుతుంది and acceleration value ఎంత అవుతుంది, G అవుతుంది. Now what about 4 kg? ఇంతకు ముందు 60 న్యూటన్స్ వల్ల ఈ పైన ఉన్న స్ప్రింగ్ స్ట్రెచ్ అయి ఉన్నది ఇట్లా. ఓకే, సో ఇమ్మీడియట్ గా 60 న్యూటన్స్ తీసేస్తే హౌ ఇట్ విల్ గో అప్వర్డ్స్. అంటే ఇమ్మీడియట్లీ పైకి పోయేటప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది కదా, ఆ యాక్సిలరేషన్ ఇమ్మీడియట్లీ. సో యూ కెన్ హ్యావ్ అ ఫార్ములా లైక్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లైక్ removed force by mass అని రాసుకోవచ్చు. What is removed force? How much force is removed? 60 newtons. 60 by what is the mass here? 4 kg. So 15 meter per second square toni paiki accelerate aithundi. This is shortcut, right? How to do in a original method or else normal method lo etla chestamanante simple. So let's write this. Ikkada spring force F2 undi, ikkada spring force F1 undi. Okay, so what is F2? First you find. దానికి మీరు మొత్తం సిస్టమ్ లాగా అనుకోండి. సో హౌ మచ్ F2 you will get? F2 is equals to 4 kg and 6 kg. ఈ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఏముండదు, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ will become internal force. ఇది మొత్తం సిస్టమ్ అనుకుంటే మధ్యలో థ్రెడ్ ఉండనియండి, రాడ్ ఉండనియండి, స్ప్రింగ్ ఉండనియండి, అదంతా ఒక సిస్టమ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో 4 + 6 10. సో F2 వాల్యూ is actually 100 న్యూటన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ if I consider this 4 kg free body diagram, సో పైకి 100 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఉంది, కిందికి 40 న్యూటన్స్ ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ 100 న్యూటన్స్ ఈస్ గ్రేటర్. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్సిలరేషన్ డైరెక్షన్. సో అప్పుడు 100 minus 40 is equals to 4 into A. So A value is 60/4, that is 15 meter per second square. Like this you can do. Okay, so ఏ ప్రాసెస్ అయినా పెద్ద టైం ఏం తీసుకోవద్దు, ఇదైనా అదైనా less than 1 minute చేయొచ్చు. But if they connect more and more springs, this will be useful. Okay, other than this, next, this is a good question. Ikkada suppose here I got some strings and springs P, Q, R, S. Konni strings ఉన్నాయి. ఈ కాంబినేషన్ లో if I cut string P, what are the acceleration of blocks? If I cut spring S, what are the acceleration of blocks? Ikkada he is just asking acceleration 0 na kada ante. For example, AA 0, AB 0, AC is 0, AB is equals to AC అని అన్నాడు. ఓకే, ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, if string P is cut, what happens? P కట్ చేసినప్పుడు ఏ యాక్సిలరేషన్స్ 0 ఉంటాయి, ఏది 0 ఉండదు. సి స్ప్రింగ్ రియాక్ట్ కావడానికి టైం పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రబ్బర్ స్ప్రింగ్ ఉంది కదా ఆడుకునేది, దాన్ని ఇట్లా లీవ్ చేసేది అనుకోండి, దిస్ లోవర్ పాయింట్ విల్ నాట్ మూవ్ డౌన్ ఫస్ట్ ఈ అప్పర్ పాయింట్ అనేది కిందికి కంప్రెస్ అయినాక దెన్ ఓవరాల్ స్ప్రింగ్ విల్ మూవ్. సో మీరు స్లో మోషన్ లో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. సో హియర్ ఇఫ్ స్ట్రింగ్ P is cut, right, which means see this part is cut now, what happens? సో ఇది కట్ చేయకంటే ముందు మీకు ఒక డౌట్ రావాలి, సార్ ఇక్కడ మాస్ రైట్ సైడ్ మాస్ M ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ మాస్ M అండ్ ఇక్కడ M, అంటే మొత్తం ఓవరాల్ 2M ఉంది మాస్. 2M ఉన్నప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ టైట్ ఎట్లా ఉంటుంది, అంతే కదా, ఈ స్ట్రింగ్ టైట్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే, హియర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివెన్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ టాట్, హియర్ టెన్షన్ T is greater than 0 అని ఇచ్చేసాను. మేబీ స్ప్రింగ్స్ ని షార్ట్ చేసి, ఓకే, స్ప్రింగ్ ని కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ చేసిల్లు అనుకోండి, దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ పాసిబుల్, నో ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ let's cut this string P కట్ చేస్తే ఏమైతుంది? See,
when I consider block A, ఇక్కడ block A కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు ఏమేమి ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి బ్లాక్ ఏ మీద? వెయిట్ mg కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది, టెన్షన్ T కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ అప్వర్డ్స్ వాట్ ఈస్ దేర్? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఇస్ దేర్. అంతే కదా? ఫైన్. when I remove the string, there is no tension is equal to 0. అంటే డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ తగ్గినట్టే కదా, అంతే. సో డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ తగ్గితే అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ డామినేట్ చేస్తున్నట్టే కదా, అంటే ఇది పైకి యాక్సిలరేట్ అవుతుంది కదా, అవుతుంది. సో హియర్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ block A is not equal to 0. Simple. Now let's look at the other block. Block B చూద్దాం. Block B పరిస్థితి ఏంది? Block B, downwards we have mg, downwards we have spring force. ఇది ఫస్ట్ స్ప్రింగ్, ఇది సెకండ్ స్ప్రింగ్ అనుకుంటే ఐ విల్ మేక్ దిస్ యాజ్ F1. ఇక్కడ కూడా F1 అని తీసుకోండి. రైట్, అప్వర్డ్స్ we have some tension T. ఓకే, సో నౌ ఇది కట్ చేసినా కూడా దీని మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? నో. ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాంట్ లా కొంచెం అయినాక ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కటింగ్ ది స్ట్రింగ్ దెర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ బి. mg ఉన్నది, F1 ఉన్నది, T ఉన్నది, అంటే AB యాక్సలరేషన్ ఎంత? 0. అక్కడ ఒక ఫోటో తీసిల్లు అనుకోండి, అంటే చిన్న ఒక షార్ట్ వీడియో తీసిల్లు అనుకోండి, ఆ బ్లాక్ A అనేది పైకి పోవడానికి ట్రై చేస్తుంది, B విల్ రిమైన్ ఎట్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. ఓకే, సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ B 0. వాట్ అబౌట్ దిస్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ C? అది కూడా 0నే. ఎందుకు 0 చూడండి, ఇక్కడ టెన్షన్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు, ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కూడా ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. సో ఇఫ్ స్ట్రింగ్ P is cut, what are the correct options? AA is equal to 0? కాదు, ఎందుకంటే AA is not equal to 0. సో AB కరెక్ట్, AC is 0, AB equal to AC, ఈ మూడు కరెక్ట్ అయిపోతాయి. రైట్, నెక్స్ట్ if I cut string Q, if spring Q is cut, ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమవుతుందో. So when I cut the spring Q, what happens to block A? Downwards, ఇక్కడ చూడండి, when I cut the spring Q, upward force అనేది, ఈ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అనేది పోతుంది, అంతే కదా. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ టెన్షన్ అండ్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ mg ఉంటుంది. సో నౌ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫాలింగ్ డౌన్వర్డ్స్. సింపుల్. అంటే ఇప్పుడు A ఈక్వల్ టు 0 కాదు, A is not equal to 0. ఓకే, నౌ వాట్ అబౌట్ B? ఇక్కడ B అబ్జర్వ్ చేస్తే, if you observe B, upwards we have tension in the string, downwards we have its weight mg, and కింద ఉన్న స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ Fs అనేది పోయింది, ఎందుకంటే స్ప్రింగ్ కట్ చేసినాం కదా. So when you cut the spring, this Fs got vanished. So now what happens? ఈ B కి యాక్సిలరేషన్ ఉంటుందా? ఉండదా? ఉంటది. రైట్, ఎంత ఉంటది? ఎంతో అంత ఉంటది, బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. AB is not equal to 0. ఏ డైరెక్షన్ లో పోతుంది? పైకి పోతుంది, అంతే కదా. రైట్, అండ్ వాట్ అబౌట్ C? C చూడండి, C there is a tension, and ఈ రెండు చూస్తే ఈ రెండు బ్లాక్స్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్. దేంతో కనెక్ట్ చేసిళ్ళు? స్ట్రింగ్ తో కనెక్ట్ చేసిళ్ళు. ఎప్పుడైతే స్ట్రింగ్ తో కనెక్ట్ చేస్తారో, స్ప్రింగ్ తో కాదు స్ట్రింగ్ తో కనెక్ట్ చేస్తారో, దే హ్యావ్ సేమ్ యాక్సలరేషన్, అంటే కామన్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. కామన్ యాక్సలరేషన్ ఏం లేదు, రెండు బ్లాక్స్ ని స్ట్రింగ్ తో కనెక్ట్ చేసి మీరు పుల్ చేసుకుంటూ పోతే దీనికి ఒక యాక్సలరేషన్, దీనికి ఒక యాక్సలరేషన్ ఉండదు కదా. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనఫ్ టెన్షన్, దెర్ విల్ బి సేమ్ యాక్సలరేషన్. సో వాట్ ఎవర్ ద యాక్సలరేషన్ B has, C will also have same acceleration. అప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? See here we got AA not equal to 0, AB కూడా not equal to 0, AC కూడా not equal to 0, but I can say AB is equal to AC, right? So AB not equal to 0. If I observe C కి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది, ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఉంది, రైట్. సో ఈ బ్లాక్ B అనేది ఇట్లా పైకి పోతున్నప్పుడు ఈ C అనేది కిందికి పోవాల్సిందే కదా, ఒకటే స్ట్రింగ్ కి కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి. So I can write AB is equal to AC. So now what is the correct option for second situation? If spring Q is cut, ఇది ఒక్కటే కరెక్ట్ అవుతుంది, that is AB equal to AC. Rest nothing is 0. Fine. Now when you cut spring S, what is the situation? లేకపోతే when you cut the string, ఈ స్ట్రింగ్ R ని కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి. ఈ R ని కట్ చేసినాం అనుకోండి, ఇప్పటిదాకా టెన్షన్ పైకి ఉంది, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కిందికి, mg కిందికి, టెన్షన్ పోయింది, ఇమ్మీడియట్లీ దిస్ B will be falling downwards.
అంతే కదా, B will be falling downwards. So acceleration of B is not equal to 0. అంతే కదా, ఏం లేదు, సింపుల్ గా స్ట్రింగ్ కట్ చేసేలా అనుకో, స్ట్రింగ్. ఓకే, వెన్ యూ కట్ ది స్ట్రింగ్, పైకి ఏం ఫోర్స్ ఉంది, టెన్షన్ ఉంది, కిందకి ఏమేమి ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, దీని వెయిట్ mg అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఉంది. సో పైన ఫోర్స్ తగ్గినప్పుడు కింద ఫోర్స్ పుల్ చేయదా, చేస్తుంది, అంటే దీనికి యాక్సిలరేషన్ ఉన్నట్టే కదా, అంటే యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ B ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. బట్ లుక్ ఎట్ A, ఈ బ్లాక్ ఏ చూడండి, పైన స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అట్లనే ఉంటుంది, కిందికి వెయిట్ టెన్షన్ అన్ని అట్లనే ఉంటాయి, ఇందులో ఏం చేంజ్ లేదు, అందుకే ఏ వాల్యూ ఇంకా జీరోనే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ లుక్ ఎట్ సి, టెన్షన్ బికేమ్ 0, కిందికి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, కిందికి వెయిట్ mg, సో నౌ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్. సో అప్పుడు ఏసీ వాల్యూ కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇట్లా మీరు డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూ థింక్ అబౌట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ కట్ ద స్ప్రింగ్ ఎస్, స్ప్రింగ్ ఎస్ ని కట్ చేసినప్పుడు చూద్దాం, B and C again they will stay connected. So B కి C కి సేమ్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, A ఎట్లున్నదో అట్లనే ఉంది, no forces are changed or nothing is affected on A. So Fs, weight, mg and downward tension will be remained as before. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ వాల్యూ మళ్ళీ జీరోనే ఉంటుంది, అది మూవ్ అవ్వదు. ఇవన్నీ ఆ ఇన్స్టెంట్ లో చేసేటి. ఓకే రైట్, సో నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ సిచ్యువేషన్. If spring 1 is cut, let's say this is cut, okay, if it is cut, what happens, what are the accelerations of ABC అన్నాడు. ఇంతకు ముందు అప్లికేషన్ అయ్యింది. ఫస్ట్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, ఈ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది సిస్టమ్ అనుకోండి, ఈ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది సిస్టమ్ అనుకోండి. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఐ విల్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ సిస్టమ్. ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ సిస్టమ్, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ F2 వాల్యూ I will get it as 3mg. అంతే కదా. So now if I consider this total as system, spring force F1 value m plus 2m, 3m plus 3m, 6mg వస్తుంది. మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి ఇండివిజువల్ గా కనుక్కొని అంత అవసరం లేదు, forget about that. Now what I want, if spring 1 is cut, ఇది కట్ చేసినాం, కట్ చేస్తే ఫస్ట్ 3m గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. On 3m, 3mg is acting downwards. Upwards there is a spring force F1, F2, sorry. There is F2 acting, so there is no change. Em change లేదు, F2 పైకి ఉంది, 3mg కిందికి ఉంది, so it is in equilibrium. Acceleration of block C is 0. అంతే, అంటే ఇది కట్ చేసిన వెంటనే ఇది అబ్జర్వ్ చేసి అనుకోండి, ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడే ఉంటుంది. ఫైన్, లెట్స్ లుక్ ఎట్ 2m and m. దీని మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఎందుకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, లెట్స్ see this is m, here is string, here is 2m. what I said, if they are connected with a string, ఒక స్ట్రింగ్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే రెండింటికి కామన్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఈ మొత్తం సిస్టమ్ కి యాక్సిలరేషన్ కిందికి ఉంటుంది, అవునా, సేమ్ యాక్సిలరేషన్ ఉండాలి. ఓకే ఫైన్, సో వెన్ యూ కన్సిడర్ దిస్ టోటల్ సిస్టమ్, టెన్షన్ అనేది వానిష్ అయిపోతుంది, టెన్షన్ బికమ్స్ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్. సరే మరి టెన్షన్ కనుక్కోమని అంటే ఎట్లా, ఏదో ఒక బ్లాక్ ఇండివిజువల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఫస్ట్ యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫైన్, నౌ వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టివ్ ఆన్ దిస్ సిస్టమ్, ఈ మొత్తం వెయిట్ 3mg కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది, అంతే కదా, అండ్ స్ప్రింగ్ కూడా కనెక్ట్ అయింది కదా, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎంత, F2 వాల్యూ 3mg. okay, so 3mg plus 3mg it is 6mg, so total net force is 6mg. net force is equal to mass into acceleration, 3m into a, so mm cancel, 3 1s 3 2s, acceleration is equals to 2g. ఇంత యాక్సలరేషన్ తోని కిందికి పోతుంది అనమాట. ఓకే, సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఏ అయినా బి అయినా 2ga. ఇఫ్ హీ ఆస్క్ టెన్షన్, సార్ ఇంతకుముందు ఇంత టెన్షన్ ఉందో ఇప్పుడు అంతే ఉంటుందో, ఉండదు. ఇంతకుముందు గట్టిగా పట్టుకున్న దానికి ఇప్పుడు కట్ చేసిన దానికి తేడా ఉన్నది కదా. టెన్షన్ అనేది వెన్ యూ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఫోర్స్, టెన్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. టెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అంటే, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ బ్లాక్. ఇఫ్ ఐ టేక్ 2m తీసుకున్నా అనుకోండి, టెన్షన్ T upwards, downwards 2mg, downwards we also have spring force that is 3mg. acceleration కిందికే కదా, ఎంత 2g. so now take the equation, 5mg minus T is equals to
4 mg. So tension is equals to mg. Okay, that will be your answer. Like that you can do. This is a simple question. M తీసుకున్నా కూడా మీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ M తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇంకా సింపుల్ అయిపోతుంది అసలు. Downwards we have mg, downwards we have tension. అంతే కదా, యాక్సలరేషన్ కిందకే కదా ఉంది, ఎంత అది 2g తీసుకోండి, రైట్. Do we have any forces upwards? Nothing. So if you substitute here, this is also you can get the answer, same answer వస్తుంది. Next, రైట్, ఫైండ్ ఎఫెక్టివ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. ఇట్లా ఇచ్చింది అనుకోండి డయాగ్రామ్స్, స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సింపుల్, యాజ్ ఐ సెడ్, స్ట్రింగ్ అదే సిరీస్ లో స్ప్రింగ్ కనెక్ట్ చేసి ఉంది అనుకోండి, దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఇక్కడ 2 స్ప్రింగ్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద సేమ్ వైర్. ఇక్కడ చూడండి ఇట్లనే ఉంది, రైట్. సో ఒకటే లెంత్ కి దే హావ్ కనెక్టెడ్ 2 స్ప్రింగ్స్. సో దిస్ 4k అండ్ దిస్ 4k ఐ కెన్ సే దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్. ఎప్పుడైతే సిరీస్ లో ఉన్నాయో ఎఫెక్టివ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటిది? k1 k2 by k1 plus k2 or 1 by k effective is equals to 1 by k1 plus 1 by k2. ఇక్కడ ఈక్వల్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ చేసేయండి, అదే షార్ట్ కట్. ఏం లేదు, ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ 2k, 4k into 4k by 4k plus 4k 8k. This value is 2k. ఓకే, సింపుల్. ఈ లైన్ నెంబర్ చూసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి. దీన్ని ఒక వైర్ లాగా ఇట్లా స్ట్రెచ్ చేయండి, ఏమైతుంది? ఇక్కడ ఒక స్ప్రింగ్, ఇక్కడ ఒక స్ప్రింగ్, దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్, రైట్. సో దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్. కమింగ్ టు దిస్, ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. హియర్ ఆల్సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. ఫైన్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా, ఇఫ్ ఐ సే దిస్ గాట్ ఎలాంగేటెడ్ ఎక్స్, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ మాస్ m అనేది ఈ స్ప్రింగ్ లో ఎలాంగేషన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కదా. ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేసింది? దీని వెయిట్ mg వల్ల. ఓకే, ఇది x డిస్టెన్స్ కిందికి మూవ్ అయిందని అంటే ఈ స్ప్రింగ్ కూడా x ఎలాంగేషన్ అయింది అని రూల్ ఏం లేదు, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ సే ఇఫ్ ఐ అప్లై సమ్ ఫోర్స్ 10 న్యూటన్స్, ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్ అయింది, 10 సెంటీమీటర్స్ డిస్ప్లేస్ అయింది. ఈ స్ప్రింగ్ కూడా 10 సెంటీమీటర్స్ ఎలాంగేట్ అవుతుంది. ఎందుకు ఎలాంగేట్ అవుతుంది? ఎందుకంటే దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఆన్ ద సేమ్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్, మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్. సో హియర్ ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ఎలాంగేటెడ్ సమ్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ డౌన్వర్డ్స్, సో ఇది ఎక్స్ ఎలాంగేట్ అవుతుందా కాదా చూద్దాం. హియర్ యూ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ టెన్షన్ టీ అనుకోండి, ఓకే. ఈ టీ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, ఎట్లయితే ఇది t/2. Here also it becomes t/2. Okay, again this t/2 will divide here, t/4. Here also it becomes t/4. And here what is the tension? t/8. Here also t/8. So ఇక్కడ tension t/8 అన్నా, spring force k into some x dash అన్నా ఒకటే. Okay, right. So here tension is how much? T is equals to mg. No? T is equals to mg. I can substitute mg by 8, which is equals to kx dash. Okay, right. So if it displaces by x distance, this will be displaced by how much distance? చూడండి, టెన్షన్ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉంది, ఇక్కడ టెన్షన్ అనేది 8 times డిక్రీజ్ అయింది. గట్టిగా ఒక వైర్ని పట్టుకుని ఉంటే ఈజీగా ఎలాంగేట్ అవుతుందా? లెట్స్ సే a dog is tied with a rope, ఒక బెల్ట్ లాంటిది దాంతో పట్టుకున్నాం అనుకోండి, గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటే ఇట్ కెనాట్ మూవ్ ఎనీవేర్, రైట్. అంటే అప్పుడు టెన్షన్ గట్టిగా ఉంది, స్ట్రాంగ్ ఉంది. ఇఫ్ యూ హోల్డ్ లూజ్లీ, కొంచెం లూజ్గా హోల్డ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ కెన్ మూవ్ హియర్ అండ్ దేర్. అంటే వెన్ ఎవర్ ద టెన్షన్ ఇస్ స్ట్రాంగ్, ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ, వెలాసిటీ కానీ, యాక్సిలరేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ తక్కువ ఉంటాయి అనమాట. ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ t is inversely proportional to x, అంటే x అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాక్సిలరేషన్, inversely proportional to velocity. Okay, so here it displaced x distance, t ఉంటే x distance, మరి t/8 ఉంటే టెన్షన్ అనేది 8 times తక్కువ ఉంది, అంటే ఎక్కువ డిస్ప్లేస్ అవుతుందా తక్కువ డిస్ప్లేస్ అవుతుందా? ఎక్కువ డిస్ప్లేస్ అవుతుంది, బికాస్ స్ట్రాంగ్ టెన్షన్ t ఉంటేనే x అయింది. ఇక్కడ టెన్షన్ 8 times తక్కువైంది. టెన్షన్ 8 times తక్కువైతే x డాష్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 8 times ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ x dash as k into
8x, which is equals to mg by 8. So this mg is equals to 64k times of x. So whatever you get, k place lo enta value aithe untado ade spring effective spring constant. This is effective, k effective. 64 times పెరిగింది అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ మొత్తం సెటప్ కి స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఎఫెక్టివ్ ఎంత అంటే 64k. ఓకే, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి SHM లో కూడా వస్తాయి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నా వర్క్ ఎనర్జీ, రైట్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనము ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ డూ. సో ఈ వీడియోని 2 parts గా స్ప్లిట్ చేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో వి అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ స్ప్రింగ్స్, cutting of springs, right, constraints, effective spring constant. So in the next part, that is from here, I'll be continuing how energy will be converted from spring to potential, spring to kinetic. Okay, and mainly important SHM. SHM lo different situations is sir. Time period of the system, time period of the oscillation, or angular frequency enta. 4-5 springs ఇచ్చేస్తాడు with different k1 k2 values. దాని టైం పీరియడ్ ఎంత, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో డోంట్ మిస్ దిస్ వీడియో. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే స్ప్రింగ్స్ లో షేర్ చేయండి. ఓకే, సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. టిల్ దెన్, బై బై, టేక్ కేర్.